হাবিব, আমরা তো ফেসবুক লাইভে না? জি স্যার। ওকে। সুপ্রিয় চিকিৎসক মন্ডলী, সবাইকে আজকের অত্যন্ত বিশেষ একটি সেশনে স্বাগতম। আসলে আজকের সেশনটা আমার 4 বছরের বিডি ফিজিশিয়ানসির ইতিহাসের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টাফেস্ট সেশন। আসলে এটা মানে আর 10টা সেশনের মতো না। আপনারা জানেন যেটা একই সাথে একটা ট্রিবিউট সেশন এবং সাথে একটা সাইন্টিফিক টপিক থাকে। তো আমরা আসলে এমন একজন মানুষের জন্য আজকের সেশনটা ট্রিবিউট করছি, যার কথা আসলে বলে আমার মনে হয় যে দিনের পর দিন বলেও আমরা আসলে শেষ করতে পারবো না। আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মোহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান স্যার। আপনারা সবাই জানেন স্যার একজন ইন্টারন্যাশনালি রেপুটেড ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ইন্টার্নিস্ট, এবং স্যার আরো অনেক গুণে গুণান্বিত। তো এসব বলার জন্য আমাদের মাঝে আজকে আমাদের সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত বিখ্যাত অনেক চিকিৎসক যুক্ত হয়েছেন, তারা এ নিয়ে কথা বলবেন। আর আমাদের সাথে আজকে স্পিকার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন তারই ব্যাচমেট, তারই খুব পছন্দের কাছের প্রফেসর বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যী, এক্স প্রফেসর অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন। সো আসলে একটু জাস্ট একটু বলে নেই, কারণ অনেকে হয়তো আমাদের সাথে নতুন জয়েন করতেছেন, যে বিডি ফিজিশিয়ান আমরা 2020 সালে যখন শুরু করি, তো আমাদের প্রথম লেকচারটা নেওয়ার কথা ছিল আসলে সৈয়দ আতিকুল হক স্যারের এসএল-এর উপরে। তো লেকচারটা যেদিন স্যার নিবেন তার আগের দিন স্যারের খুব ক্লোজ একজন রিলেটিভ মারা যান। তখন স্যার আমাকে বললেন যে স্যার, যেহেতু কালকে তুমি লেকচারের টাইম দিছো, একজনই তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে, ইজ রিদওয়ান। হ্যাঁ, তো আমি তখন যেটা করলাম, স্যারকে অ্যাপ্রোচ করলাম, এবং স্যার পরের দিনই আমাদের ফার্স্ট সেশনটাই স্যার নিলেন অ্যাপ্রোচ টু ফিভার, যেটা আমাদের এখন পর্যন্ত ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লেকচার। আর তখন আমরা যে কাজটা করতাম, তখন আমাদের ফাউন্ডার অ্যাডমিন হিসেবে রিদওয়ান স্যার, আতিক স্যার সবাই ছিলেন। আমাদের কোভিড পিরিয়ডে যেটা ছিল, আমাদের প্রত্যেকটা মানে স্যার এক একজন একটা সেশনের পরেই আমরা হয়তো 100টা মানে ভালো KN95 মাস্ক, ফেস শিল্ড, এরকম করে আমরা কয়েক হাজার ডাক্তারকে তখন আমরা কোভিড পিরিয়ডে আমরা সেই কোভিড এর সাথে ফাইট করার জন্য যে প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস দরকার সেগুলা প্রোভাইড করেছি। তারপর কোভিড যাওয়ার পরে আমাদের আসলে কার্যক্রম চলতেই থাকলো, এবং রিদওয়ান স্যার আমাদের সাথে এতটাই বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনারা জানেন যে রিদওয়ান স্যারের লাস্ট অনলাইন সেশন যেটা, সেটাও বিডি ফিজিশিয়ানসের সাথে কেস ডিসকাশন। লাস্ট যেটা অফলাইন প্রেজেন্টেশন প্রেসক্রিপশন রাইটিং, সেটাও বিডি ফিজিশিয়ানসের সাথে। এবং স্যার যেদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, ওই দিনও যে সেশনটা ছিল এটাও স্যারের সাথে। এবং নেক্সট উইক কিন্তু স্যার আমাকে বলে রেখেছিলেন, ওই নিজেই ফোন দিয়ে বলছেন যে এসান, আমি জিপিদের হাইপার টেনশনের উপর একটা সেশন নিতে চাই। তো আমি বললাম স্যার, আপনি গ্রুপের ফাউন্ডার অ্যাডমিন, এটা আপনি তো স্যার যে কোনো সময় নিতে পারেন। এর বাইরেও আসলে রিসার্চ সহ আর অনেক কিছু নিয়ে কাজ করে অনেক প্ল্যান ছিল। আমি একটু বলি যে মাহবুব মজুমদার স্যার একটা ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন যে এরকম একজন আউটস্ট্যান্ডিং স্কলার, কিন্তু আমাদের জাতীয় পত্রিকা বা ন্যাশনাল পত্রিকাতে সেরকম আলোচনা নেই। আসলে আমি যেটা বলি কি, যে প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমানকে ধারণ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। মানে আমরা যে কি হারালাম, বা আমাদের দেশ যে কি রত্ন হারালো, আমার মনে হয় এটা রিয়েলাইজ করার যোগ্যতাটাই আমাদের এখন হয়নি, যে আমরা আসলে বুঝতেছি না যে আমরা আসলে হোয়াট উই লস্ট। সো হয়তোবা পেপারে একটা নিউজ আসতে পারতো, বড় করে হেডলাইন হইতে পারতো, আসলে খুব কিছুই এতে হয়তোবা যেহেতু আসতো না। সো এটা না আসলে মন খারাপ করারও কিছু নেই। সো আমিও এটা নিয়ে আর ভাবি না। কিন্তু আমরা যেটা ভাবি যে আমরা আমাদের স্যারকে যতটুকু নেক্সট প্রজন্মের মাঝে রাখা যায়। আমাদের অলরেডি স্যারের 10টার মতো ইউটিউব ভিডিও আছে, আরো 5টা ভিডিও আমাদের ছিল যেগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি, এগুলো আর্কাইভ করে আমরা রাখবো, এবং স্যারের লেকচার গুলোকে নিয়ে আমরা কম্পাইল করে হয়তোবা একটা বুকলেট আকারেও আনার চেষ্টা করবো। সো আমি আর খুব বেশি ডিলে করব না। আমি আমাদের গ্রুপের আরেকজন ফাউন্ডার অ্যাডমিন ডাক্তার সাজাদা সেলিম স্যারকে সেশনটা শুরুতে একটু স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ডাক্তার সাজাদা সেলিম, আমরা আজকে একই সাথে ধন্যবাদ। সায়েন্টিফিক টকও করবো এবং ট্রিবিউটস নিয়েও কথা বলবো। ধন্যবাদ ডক্টর ইহসান খান। ওয়ার্ল্ড আর্থ্রাইটিস ডে উপলক্ষে যে টপিক, এটা নিয়ে স্যার বলবেন। রিদওয়ান স্যারকে আমি একটু বেশি কথা বলাটা আসলে খুব আমার জন্য খুব কষ্টকর হবে। সায়েন্টিফিক এরিয়াতে যতটা থাকা যায় চেষ্টা করছি। এই টপিক নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলি। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতি বৃহস্পতিবারে গ্র্যান্ড রাউন্ড হতো, এবং আমি কিছুদিন দেখাশোনা করেছি, অনেকে দেখাশোনা করেছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে এই গ্র্যান্ড রাউন্ড গুলো শিডিউল করা থাকে, তারা প্রেজেন্ট করে। কিন্তু সবাই আমরা অপেক্ষা করতাম যে সব শেষে ফাইনাল কমেন্ট উড বি মেড বাই প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান,
এবং এইটা এমন হতে গাইনির, এমন অনকোলজির, এমন হতে সার্জারিরও টপিক ছিল, কিন্তু ওই কমেন্টটা ছিল এক্সট্রিমলি রেলিভেন্ট। অ্যান্ড আমরা যারা ওই ডিসিপ্লিনের নয়, অন্য ডিসিপ্লিনে যারা শুনেছি, তার জন্য যেটুকু জানা দরকার ছিল ওই ওই পয়েন্ট থেকে আমরা পেয়ে যেতাম। সেটা হতে পারে 3 মিনিট, 4 মিনিট, 2 মিনিটের। আজকেও হয়তো এমন হতে পারতো। আমার মনে হয় বীরেন্দ্র স্যারেরও অনেক মানসিক চাপ নিয়ে প্রেজেন্ট করবেন। আর ইহসান খান যেটি বললেন যে পত্র পত্রিকায় অনেক হাইলাইট হওয়ার কথা ছিল, বাংলাদেশে আসলে সে অবস্থায় পৌঁছেনি যে একজন কতটুকু স্কলারকে কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। এটা এই বাস্তবতা আমাদের আসলে মেনে নিতে হবে। যারা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে, এভিডেন্স বেসড মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ বেসড অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত নয়, তাদের কাছে এটা অতটা টাচিং কিছু নাও হতে পারে। এটা বাংলাদেশে কিন্তু নন মেডিকেল নয়, মেডিকেল প্রফেশনালেরও অনেকের মধ্যে এটা নেই। এটা নিয়ে আমরা আরো অনেক কাজ করতে হবে, এবং আমরা মনে হয় এই দায়িত্বটা নিতে পারি। স্যার যে কাজটা করছিলেন, জীবনটাই এভিডেন্স বেসড মেডিসিনের সাথে তাল মিলিয়ে, এবং ইন টোটাল লাইফস্টাইলের যে অংশটুকু ছিল যে মেডিসিন এবং অন্য কিছু, জ্ঞানের তো কোনো পরিসীমা নেই। এবং স্যারের মধ্যেও সেটা ছিল যে স্যার শুধু ইন্টার্নিস্ট বলে ইন্টার্নিস্ট রিলেটেড বই পড়তেন তা নয়, কিন্তু মেডিসিন, আউট অফ মেডিসিনও অনেক কিছুই স্যার এবং খুব আগ্রহের সাথে পড়তেন, ধারণ করতেন। তো আমরাও যদি কিছু কিছু করে করতে থাকি, এবং সবচেয়ে বড় যদি ক্ষতি বলি সেটা হলো যে মেডিকেল রিসার্চের যে হাওয়াটা তৈরি হচ্ছিল, বলছি এখানে, যে এখনো খুব বেশি হয়নি। রিজওয়ান স্যারের সামনে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন। ফয়েজ স্যার আছেন এখনো, আমরা স্যারের কাছ থেকেও অনেক কিছু পেতে পারি। ইমরান বিন ইউনুস স্যার আছেন, এবং আমরা যারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি, লাকিলি এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু যার যার সেক্টর থেকে কাজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে আমরা এখনো যে সাহায্যটা তাদের কাছে নিতাম সেটা হয়তো পাবো না। কিন্তু আমরা এই দায়িত্বটা নিতে হবে যে আমরা এই মেডিকেল রিসার্চ যার যার যে যে ডিসিপ্লিনে আছে, তার কিন্তু শুধু ইন্টার্নিস্টের কাছে, আমি এন্ডোক্রাইনোলজিতে, বাকিরা অনেকে অনেক আদার ডিসিপ্লিনে থেকেও কিন্তু আমরা নিয়মিত স্যারের কাছে পরামর্শ নিতাম। তো সেই অংশটুকু যেটুকু আমরা পেয়েছি সেটুকু ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমরা পরে হয়তো আরো আলোচনা করি। এখন যেহেতু সাইন্টিফিক সেশনটা আমার মনে হয় স্যার যদি শুরু করেন সবচেয়ে ভালো হয়। মাহবুব মজুমদার স্যার, আমরা তাহলে সায়েন্টিফিক সেশনে চলে যাই, তারপর আমরা না হয় হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। আমরা পরে বীরেন্দ্রনাথ কথা স্যার, বলবো। আপনি সায়েন্টিফিক সেশনের পর আমরা তাহলে একটু কথাবার্তা বলবো, ইনশাআল্লাহ। Okay. Hello. হ্যাঁ স্যার, আপনি অডিবল। Okay. Actually, this session was supposed to be held few days back, in which Professor Ridwan was supposed to chair the session. And the day before, this accident happened. And I came to know that he is no more. To our good friend, a legendary professor of medicine, I propose that we all observe 1 minute silence in his honor. Okay? বীরেন্দ্র স্যার, আপনার ভিডিওটা অফ করে আপনি একটু কথা বলেন, আপনার ভিডিওটা একটু অফ করে দেন। এখন আপনার ভিডিওটা একটু মিউট, আপনার ভিডিওটা একটু অফ করে রাখেন স্যার, আপনার ভিডিওটা একটু অফ করে রাখেন স্যার, আপনার ভিডিওটা জাস্ট ভিডিওর আইকনটা একটু, হ্যাঁ এখন বলেন স্যার। Okay. So let us go to the topic, right? Okay. জি স্যার। I guess you all can hear me. Is it fine for you all? Yes sir, clear. Yes, son? Clear sir. Clear. Okay then. I'm Professor Birendra, and many of you know me, and I know many of you, but there is somebody who do not know me, or I do not know them. Whatever is the circumstances, few days back, when I was supposed to go to Dhaka, I was going to Dhaka, in fact,
Asen proposed that, sir, can you please talk on arthritis, osteoarthritis? I say, okay, that's fine. I can do that. And next, what happened? A question came to my mind. Why did he ask for osteoarthritis? Because there had been other sessions on osteoarthritis, and still he asked me to talk on this topic. Why? Then I realized that it was the World Osteoarthritis Day, the 12th October. And on that day, in a book launching session, we met in Dhaka. Whatever. So, osteoarthritis is becoming a burden to the medical community, to the people of the whole world. It is so much so that it has been dedicated a special day. That is the 12th October, and that is World Osteoarthritis Day. At present, there is approximately 600 million people who are living with osteoarthritis. 600 million, about 10% of the whole population of the world. So you can well imagine how much is the burden. Next, the number is going to increase fast. The reason is that more and more people are living longer. Life longevity is increasing in almost every countries of the world. So that the burden. First slide just to mone korai dilam. Okay. Faster. Okay. Now, osteoarthritis. It's a degenerative joint disease. You know, degeneration. Degeneration, that is wear and tear. Osteo means bone and arthro means joint. So osteoarthritis is related to bone and it is inflammation of the joint. Next, whether this condition is degenerative or inflammatory, there was a controversy among the scientific community. Somebody used to call it osteoarthrosis. And they used to emphasize that it is a degenerative disease. And others, they said, no, it is inflammatory disease. Ultimately, it came to the point that both the components, that is degeneration and inflammation, they all go side by side. So nowadays, osteoarthritis is a preferred term. Types of osteoarthritis: primary, secondary, and erosive. Primary, that is where there is no known cause. Secondary, where there is cause, and erosive, in which there is rapid erosion of the joints involved. What are the joints most commonly involved? First is knee, next is hip, first metatarsophalangeal joint, hands, that is distal interphalangeal joints, proximal interphalangeal joint, and CMC of thumb, carpometacarpal joint of the thumb. If we examine the list, you can see that more mobile is the joint, more is the degeneration and osteoarthritis. And CMC of thumb demands special note because it is more disabling. The patient cannot work with the hand. What causes osteoarthritis? The cause is abnormal loading of normal joint and or normal loading of abnormal joint, or both. The predisposing factors are age. Age is the most important factor, but it is not the only factor, because we all know
That is, it starts after the age of 40 or 50 or whatever. Next is obesity, sex, joint trauma. In interarticular fractures or periarticular soft tissue trauma, the joint surface becomes rough and it predisposes to osteoarthritis. Physically demanding jobs and joint diseases, inflammation, like rheumatoid arthritis or septic arthritis. After this condition, the joint develops osteoarthritis. Next, pathophysiology. What happens in osteoarthritis? It is the articular cartilage, hyaline cartilage in the joint that is involved. First, there is fibrillation. There is small lesions in the joint cartilage, which is barely seen. Next, cartilage erosion and thinning starts. Cartilage loss and joint space narrowing. Eburnation. When the cartilages are completely lost, the underlying bone becomes like ivory, hardened. And this condition is known as eburnation. And finally, the patient develops joint deformity. Here we can see the stages of osteoarthritis. This knee joint is the most commonly involved joint, and therefore Gilgren and Lawrence stages of knee osteoarthritis, that is doubtful, mild, moderate, and severe, whatever. These are the stages. And next, in this picture, you can see to my left is the normal joint, and to the right is the osteoarthritic joint. What happens here? You see, these are the fragments of the cartilage, bone and cartilage fragments. Here, these are eroded cartilage, joint fluid here, and osteophytes developing here. So these are the pathophysiologies associated with osteoarthritic joint. Now, symptoms of OA. Deep achy joint pain exacerbated by extensive use. The disease's primary symptom. Main symptom is pain in the joint. Reduced range of motion and crepitus frequently present. My patients many times complain that we can hear sound in the joints when they start moving. And stiffness during rest, what is called gelling. That is, patients often complain that immediately getting after from the bed, they have joint stiffness, but walking after a few steps, it goes away. Here, one thing is important, that is duration of stiffness. In case of rheumatoid arthritis, stiffness must be more than 1 hour. But here, in this condition, stiffness should be less than 30 minutes. And there can be joint swellings. Pain in OA. Articular cartilage, avascular and annular. Cartilage do not have any vascularity, and there is no nerve fibers in it. And the cartilages are primarily involved in osteoarthritis. Then why do we get pain? It doesn't have nerve supply. We get pain because with thinning or with damage to the cartilage, fragments of the cartilage get detached. They irritate the synovium and cause inflammation, what is synovitis. And with the damage of the cartilage cells, there are release of the cytokines, many cytokines, prostaglandins, etc., which also causes inflammation. The chemical mediators of inflammation, which causes capsule and periarticular structure to inflame. Next, interosseous hypertension, etc. How do you diagnose osteoarthritis? This diagnosis is simple because
we'll see at the end of this session. Why is it so easy to diagnose? We can diagnose it on the basis of symptom and sign only. We do hardly need any laboratory investigations, because most of the laboratory investigations are normal. Imaging, there are several types of imaging, will come later on, and biochemical markers. There is no reliable biochemical marker whereby you can diagnose osteoarthritis. Arthrocentesis, that is withdrawing some fluid from the inflamed joint. And here one thing is important: total cell count. In case of osteoarthritis, total cell count must be below 2000. But if the joint is due to septic arthritis or other forms of arthritis, it can go as high as 20,000 or longer or more. And here, next is diagnostic imaging. Plain radiography, it is the investigation of choice. What we find in plain radiography: joint space loss, osteophytes, subchondral bony sclerosis, cyst formation, and deformity. We'll see some here. You can see this is osteoarthritis of knee. Here is the osteophytes, reduction of the joint space, joint deformity, varus deformity developed in this case. These are the osteoarthritis, etc. And this is a case of osteoarthritis of the hip joint. The right hip, you can see there is a reduction in the space, joint space. But in the left, it is relatively preserved, though there is some reduction in this slide too. Now, Kellgren and Lawrence system, 0, questionable, mild, moderate, and severe, depending on the severity. But one thing here is important, that is symptom of osteoarthritis, they do not correlate with radiological findings. You can see a patient with severe symptom, but no radiological or mild radiological features. On the other hand, despite having osteophytes, joint space narrowing, deformity, etc., the patient may have relatively no or mild symptom. So radiology, if plain radiograph, if it diagnoses, even then it does not correlate with the symptoms of the osteoarthritic patient. Now, CT and MRI, these are not routinely required and not routinely done too. In computed tomography, what we can find, it is useful in the diagnosis of patellofemoral osteoarthritis. And you know, the compartments in knee joint are femorotibial or tibiofemoral and femur with patellofemoral. And in foot and ankle joint, osteoarthritis is better diagnosed with CT. Regarding magnetic resonance imaging or MRI, this is also not routinely used in diagnosing, but the advantage of this MRI is that we can see the articular cartilage, which is not usually seen in plain radiograph. Other joint tissues like meniscus, tendon, muscle, or effusion, we can also see. And if there is subchondral microfracture or interosseous edema, we can diagnose that with MRI too. This is the MRI of knee, longitudinal view, and this one is transverse view. Ultrasonography, this is not required or not useful, but imaging, this ultrasonography is useful in giving intra-articular injection to relatively inaccessible joint like knee, not knee, like shoulder and hip joints. Bone scanning,
this is not required actually, but bone scanning can help in diagnosing if there is other associated pathologies like osteomyelitis or bone metastasis, or there is metabolic bone disease. In those cases, bone scanning can be helpful. What is the goal of treatment in osteoarthritis? Goal of treatment is reduction of pain, improve function, improve quality of life, and prevention of cartilage loss. This last point I will emphasize, and I will try to elaborate on that later on. Now, treatment of osteoarthritis can be with drugs, that's pharmacological, and can be non-pharmacological as well. We emphasize more on non-pharmacological treatment. The reason is that if you give pharmacological treatment like painkillers, NSAIDs, analgesics, or whatever, the pain remains subsided or pain is relieved until the treatment is continued. Once it is withdrawn, patient comes back with the same thing. Sir, I was keeping fine, but now I am having pain. So we have to give emphasis on non-pharmacological measures so that the two measures can work together and the patient have a beneficial outcome. First thing is patient education, which is very lacking in our daily day-to-day practice. The reason is that we don't have any time, and we don't usually give enough time to our patients. We have to educate the patients that it is a degenerative joint disease, wear and tear. It develops with age. We cannot totally cure you. There will be some pain associated with it. And despite all these things, you have to alter your daily routine activities or whatever. Those things will be later on. And you have to live with it. Heat and cold application. Weight loss is very important because weight loss by itself can reduce joint pain. In particularly weight-bearing joint, that is knees, hips, and ankle joint. Physical therapy, occupational therapy, and braces, unloading in certain joints like knee and hip. Now, non-pharmacological measures, that is home-based exercise program and Tai Chi. Tai Chi is a traditional Chinese healing exercises. I have practiced this Tai Chi when I was in Canada. It helps, literature says so. And what are the exercises program? And what does it do? Strengthening and resistance training. You know, the muscles are the best protector of the joint. If the muscles around the joint are better developed, they take up much of the stress placed on the joint, so that the articular cartilage and the joint itself is stressless. So in addition to reduce the stress on the joints, we have to strengthen the muscles. And to strengthen the muscles, we must do resistance exercises. Pay resistance to the exercises. Just mobilizing exercise is not enough. We have to strengthen the muscles. Balance, agility, and coordination program. Neuromuscular facilitation techniques. This can be used in combination with traditional exercises. Weight loss and general exercise programs show medium and long-term benefit. Interarticular platelet-rich plasma. Later I will be there. Balneotherapy. Balneotherapy, that is, it's a practice that is practiced for several hundred years. The idea came from the thermal spring. By immersing the
joint in hot spring, it improves the rheumatological condition. That is balneotherapy. Whole body vibration, etc. Now, what are the types of exercises? Mobilizing exercises. Why do we mobilize? To increase the range of motion. Because of pain, because of keeping the joint in the same position for a long time, the patient may develop flexion contracture. To overcome that, you have to do mobilizing exercises and strengthening exercises to strengthen the muscles. Stretching. If a joint is there is contracted or develops contractures, to overcome that, we stretch the joint so that it comes back to normal anatomy, and the patient can move the joint in a better way. Now, weight bearing versus non-weight bearing. It is a common dilemma, because you see, many times these obese patients, they are also having diabetes. They come and say that I used to walk, now because of pain I cannot walk, and my diabetes is going up. And if I don't walk, my diabetes will go up. If I walk, my knee pain will go up. Now what we'll do? The best solution is non-weight bearing exercises. What are the non-weight bearing exercises? That is the aquatic exercises. Swimming is best. But the problem in our country is that we don't have many facilities for doing aquatic exercises, like there are no swimming pool. And another is static bicycle exercise. That is also non-weight bearing exercise. We can do that. When the surrounding muscle of any joint is weak, in addition to move the joint, we assist it. That is assistive exercises. And we resist the joint in order to strengthen the muscles. And that is, we must pay resistance to the movement in order to strengthen muscle. That is resistive exercises. Okay, no, the same slide. Here you can see some types of exercises. Quadriceps exercise. This one is most important. This one, straight leg raising exercises, knee extension, hamstring stretch. This one, breathing, and butt kicks. That is trying to reach the butt. Here are some types of knee stretching. Here, the patient is using a TheraBand. These are elastic tapes which can put stress on the joint and help in stretching. Self-stretching. This is another with this TheraBand again, and this is a manually done one. Now, what are the modalities? Physiotherapeutic modalities. There are many. Some are here. Pulse electromagnetic field therapy, helpful and not helpful. Transcutaneous electrical nerve stimulation. The same. Regarding all these modalities, we can see in some cases this may help, in some cases it cannot. Heat and cold we can use. Short-wave diathermy, ultrasound, infrared radiation, and cold packs. Regarding heat and cold, there is one important point here, is the joint is acutely inflamed. The joint is red and it has increased temperature. In that case, cold packs work better. And duration on cold packs is much longer than heating.
like short-wave diathermy or ultrasound or these things. In case of acute, we use cold. In case of chronic pain, we use heat therapy, like shortwave, microwave, and all these things. Now, occupational therapy. Occupation does not mean actually occupation, like whether a physician or a lawyer or whatever, but the occupational therapy aims at improving function. A patient of osteoarthritis, he is having trouble with toileting. So how can we help it? This is the domain of occupational therapy. That is, occupational therapy aims at improvement of function at home and also in workplace. Activity of daily living instructions. That is, say, for example, a patient has knee pain because of knee OA. We have to instruct him, don't sit in low seats. Don't stand for a long time. You have to take rest for some time. Avoid stretch or avoid wetting the joint for long period. Environmental modification, like say, for example, in case of knee OA, the patient cannot get up from sitting to standing. In this case, particularly in toilets, we can use grab bar. The patient can take advantage of holding the bar and can get up. Raised toilet seats, hand grabs, and adaptive utensils. This is important in case of osteoarthritis of the first carpometacarpal joints. And this is one of the ideal instructions that helps in relieving joint pain. We use computer very often. What should be the position of the back and all these things. The picture shows that. Now, assistive devices. Braces and supportive devices we can use. Canes and crutches. Single-tipped. That does not provide sufficient support. In addition to increase the support, there are walking sticks with 3 legs or 4 legs. That is tripod and quadruped walking sticks. Walker. They provide better support, better than the canes and crutches. And wheelchair. When the patient cannot walk at all, he or she will need a wheelchair. And shoe modification. Lateral OS insole. It is practiced sometime, but it is not recommended. And American Academy of Orthopedic Surgeons, they do not recommend it. Here is one orthosis, that is offloading brace. The brace is fixed here and fixed here. And the load goes from this device to this device, not giving stress on the joint. Radiofrequency ablation of genicular nerve. Pain alleviation in OA. Genicular nerve, you know, this provides sensation to the knee joint, and radiofrequency ablation of this genicular nerve, they can help. This is a non-operative technique, and this can help reduce pain. And acupuncture, that is a newer technique, and traditional Chinese medicine, and okay. Topical capsaicin. Capsaicin, as you all know, they deplete the substance P and thereby reduces pain. Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs, including these things. Actually, American College of Rheumatology, Orthopedics Society, they all recommend that we should use this topical non-steroidal anti-inflammatory drug first, because small amount of medicine is used there, and it can help to help the patient. It should be applied frequently.
that is at least 3 times a day. Next, oral NSAID, tramadol, acetaminophen, and intra-articular injections. NSAIDs, regarding NSAIDs, 3 words, that is less duration. That is, it should be used for as low duration as possible, not years together. That will cause more damage. And selective ones, etoricoxib, which does not cause, it is a selective COX-2 inhibitor, which does not cause GI irritation and peptic ulceration. Navameton, for example, it does not cause kidney damage. Sulindac, it does not cause kidney damage, and as low dose as possible. Pharmacotherapy for aiming at replacement of cartilage. This providing cartilage components like glucosamine, chondroitin, diacerin, all these things, the benefit is plus minus. Sometimes help, sometimes it does not. And actually, these are the components of the articular cartilage. But why it should help or should not help, there is controversy regarding that. Giving chondroitin or glucosamine does not necessarily mean that it will go to that joint and it will replace there. So there are points for both in favor and against it. Regarding PRP injection, the same question. Some studies says it is useful. Some studies say it is not useful. Regarding PRP, patient's own plasma, patient's own platelet-rich plasma, which is about 10 times the normal value, this is used intra-articularly. The idea is causing healing. Now, healing of what? Healing of cartilage. Cartilage is avascular. Cartilage metabolic rate is very low. Whether giving this growth factors, platelet-derived growth factors and all these things, whether they will cause regeneration of the cartilage, and if it has to cause regeneration, how long should we give? So it is again controversial. Mesenchymal stem cell therapy, that is mesenchymal stem cell, which will differentiate into cartilage, and they will repair the cartilage damage. That is a promising investigation approach to knee osteoarthritis. Regarding intra-articular injections, we use steroid, viscosupplementation, and prolotherapy. Steroids, there are many types of steroids like triamcinolone, methylprednisolone, or whatever. But there is a reservation here. Frequent use of steroid is not recommended, and only in cases of severe inflammation. We use it, not 3 or 4 injections in a year, because there is enough evidence to indicate that steroid use is associated with cartilage loss. Viscosupplementation, that is Hyalgan or these things, this is also another controversial issue. Sometimes it helps, sometimes it does not. Prolotherapy, that is sclerosing agent, which will cause contracture of the soft tissues, done with various agents like 25% glucose, etc. We can try it, but this is also again controversial. Adjuncting experimental drug, duloxetine. Duloxetine, you all know, we use duloxetine. It is an antidepressant, as well as it is an SNRI, selective serotonin and norepinephrine uptake inhibitors. In neuropathic pain we use, and in most cases of long-standing pain,
there is some element of neuropathic pain associated with nociceptive pain. So, duloxetine is worth trying. Bisphosphonates like alendronates or whatever, ibandronate, that is tried. Hydroxychloroquines, what we use in rheumatoid arthritis, that is also sometimes used. Curcumin, that is a active ingredient of turmeric, we sometimes use, again not well evidenced. Chondroprotective drugs, that is MMP inhibitors. Next, surgery, arthroscopic lavage and debridement, not very useful, costly, and hardly helps. Osteotomy. Knee osteoarthritis is very frequently associated with genuvarum deformity. To correct that, lateral OS osteotomy in order to strengthen, in order to straighten the limb, sometimes carried out, but usually not. Arthroplasty, this is very useful. It can be one compartment or both compartment. Total knee arthroplasty is the preferred method of choice. And if we cannot do anything, that is fusion, that is arthrodesis. But not very practical in case of knee joints. Now, সার্জারি পর্যন্তই থাকবো স্যার? No, there are. I'm almost done. 5 slides are there. There are some quizzes. These are taken from Medscape. There is a one here. What is the most prevalent modifiable factor for development of knee OA? Obesity, physically demanding occupations, high blood pressure, or smoking? Which one is the most prevalent modifiable risk factor? The Obesity. answer is obesity. Yes, sir. Most of the participants, obesity. Obesity. There is many things said about obesity, and you can share the slides so that they can find the answer. Number quiz 2. Which is most accurate regarding the presentation of knee OA? Prolonged morning joint stiffness of more than 1 hour, the most common presenting symptom of OA. Rapidly progressive pain is characteristic of OA. Swelling is typically present. Joint pain that is exacerbated with use and relieved by rest. Which one is the most important? Answer is D. Let us see. সবাই D. Which one? সবাই D. Everyone D. Rapidly progressing pain is characteristic of OA. This one, or swelling is typically present. Which one? Joint pain is exacerbated with use and relieved with rest. Relieved with rest. Okay. Let us see. Joint pain, correct answer is yes. Most of the people are corrected. Correct. OA present in patients greater than 45 years of age. Gradual deep achy joint pain, stiffness, restricted joint movement, etc., etc. Now, which physical examination finding is most specific for knee OA? Large knee effusion, bony enlargement, non-tender joint swelling, warmth over the affected joint. Which one? Okay, audience, please. Audience, please. Okay, audience answer. এখানে কনফিউজ করতেছে স্যার, এক একজন এক একটা দিচ্ছে। বি না, সি তা দিচ্ছে, মানে মেজরিটি কি কোনটা? বি, মেজরিটি বি। Majority B, bony enlargement. Yes, that is the correct answer. Bony enlargement. Bony enlargement has shown to be 95% specific for knee OA. Findings of the knee OA include these things. Okay. Which is the most accurate regarding the diagnosis of knee OA? Without radiographic evidence of OA, the diagnosis cannot be established. Laboratory results typically show signs of inflammation. Biomarkers specific for OA may confirm the diagnosis.
A diagnosis of knee OA can be made with history and physical examination finding alone. Which one is the correct answer? আনসার তো দেখছি Audience, ডি please. ডি D means last one. ইয়েস স্যার লাস্ট ওয়ান সবাই A diagnosis of knee OA can be made with history and physical examination finding alone. Yes, Yes. This is a diagnosis of knee OA can be made with history and physical examination alone. This is the criteria laid down by American College of Rheumatology. That is, any three of these following five, 3, 3, 6, any three of the six confirms the diagnosis. That is age greater than 5, etc., etc. Laboratory findings is normal, no reliable biomarker. Quiz 5. Which radiograph finding is most consistent with a knee OA? Soft tissue swelling, osteophyte formation, meniscal tear, anterior cruciate ligament tear. Which one? হোপফুলি সবাই পারবে দেখি বি দেখা বি যাক। বি বি স্যার বি সবার বি A, B, that is soft tissue swelling. Let us স্যার see সফট the টিস্যু answer. সোয়েলিং সবাই বি Shabbai B. Let us see the answer. What happened? না স্যার অস্টিওফাইট ফরমেশন হবে স্যার হুইচ অস্টিওফাইট ফরমেশন বি এখনো এই osteophyte formation এটাই না না সবাই বি হচ্ছে। দিছে স্যার সবাই বি দিছে সবাই B আপনার হচ্ছে কি দিয়েছে। স্যার হ্যাঁ সবাই বি দিয়েছে মানে অস্টিওফাইট ফরমেশনই কারণ সফট টিস্যু আচ্ছা, সোয়েলিং ঠিক হচ্ছে আছে। এ আর বি হচ্ছে অস্টিওফাইট ফরমেশন বি Yes, অস্টিওফাইট that is the correct answer. I guess that is here ends my osteophyte formation. I guess my slide ends here. Thank you all. Thank you for patient hearing. Okay, now let us থ্যাংক proceed ইউ to ভেরি মাচ discussion. স্যার এক্সিলেন্ট ইটস অ্যান এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন হয়তো আজকে আপনার Okay, বন্ধু থাকলে thank স্যার you very আপনার much too. প্রেজেন্টেশনে স্যারই সবচেয়ে খুশি হতেন স্যার আপনার স্লাইড শেয়ারটা একটু অফ করে দিয়েন স্যার স্ক্রিন আপনার স্লাইড শেয়ারটা Okay. একটু অফ করে দেন স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা একটু প্যানেল ডিসকাশন করব তারপর আমরা ট্রিবিউট সেশনে আবার চলে যাব আমি প্রফেসর মাহবুব মজুমদার স্যারের কাছে একটু শুনতে যাচ্ছি কারণ আজকে আসলে এই ডিসকাশনটা প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যারের করার কথা ছিলেন তো প্রফেসর মাহবুব মজুমদার স্যার আমরা ট্রিবিউট পার্টে যাওয়ার আগে একটু Thank you. Assalamu alaikum and wishes to all the attendees of this webinar. This was a nice presentation with elaborate pathophysiology, causes, factors about the symptomatology and management of osteoarthritis. Just in short, I like to say that osteoarthritis is a disease which the patient suffers for a long time. And we should give the patient a good understanding about the disease process, that what should be the symptomatology, what should be the prognosis, what would be the treatment, and overall discussion with the patient is very much necessary. Another thing is that we should go for the pain management of osteoarthritis. Second is functional disability should be lessened with any other means, and the damage of the joint should be lessened. So a lot of things are there with the behavioral modification to the up to surgery. So first of all, I like to say that about the non-pharmacological means, obesity is one of the important things which in meta-analysis shows that about if a patient has got reduction of the weight, about 10% of the reduction of the weight by exercise or by means of diet, there is reduction of the pain in OMIC scale and other scales, about 50% reduction in the knee osteoarthritis as well as in sometimes hip osteoarthritis also. But for the knee osteoarthritis and finger osteoarthritis, it is not very much significant. Another thing I like to say about the drug. About the drug, NSAID
about topical anesthetic versus the systemic anesthetic, the effect is more or less same. So topical anesthetic is the choice because side effect is very much low. But for the systemic anesthetic use, some patient who has got the comorbidity, like diabetes mellitus, COPD, and other comorbidities, there should be the anesthetic, that is selective anesthetic, should be given with PPI. This is another thing. And all other things, Birendra has told very nicely about all other things, about the PRP also. This everything has got little value in some articles, no value, so it is controversial still now. So I should say that in osteoarthritis patient, a good understanding should be given by the doctor about the osteoarthritis disease itself, because our patient, not our patient, all the patients want that they have got a quick relief of the pain, and they should not come to the doctor again and again with this osteoarthritis. But the reality is that patients should come to the doctor very frequently. So I should like to end my discussion, my comment on osteoarthritis, and thanks to Birendra for his nice elaboration and nice presentation. Thank you all. Thank you very much. Actually, osteoarthritis management is not only about NSAIDs. So it's a science. Yes. Counseling is a very big thing. এবং ফিজিক্যাল মডালিটি বা আদার মডালিটিস এর ক্ষেত্রে জোর বেশি হতে হবে শুধু এনএসআইডস এর পাবো। আমাদের এখানে আরেকটা প্র্যাকটিস যেটা যে সবাইকে দেখা যায় যে গ্লুকোসামাইড কনজুগেট সালফেট সমানে খাওয়া যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম ডি সমানে খাওয়া যায়, মানে চলতে আছে, মানে এটা মানে অনন্তকাল ধরে চলেই, মানে অস্টিওআর্থ্রাইটিস একবার হয়েছে এটা অনন্তকাল যতদিন বাঁচবে চলতেই থাকবে। সো এই প্র্যাকটিসটা আমাদের দেশে স্যার খুব হয়। আমি আসলে এটা আলোচনা বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না এই জন্য যে in meta-analysis hyaluronic acid injection has got little advantage over the placebo. সুতরাং এত দামি একটা ড্রাগ দেওয়া I don't think it is very much rational. Another thing about the corticosteroid also. In our country, a lot of practitioners are giving corticosteroids just weekly or monthly, which is very much dangerous for the patient. It is not, it should not be given. And long-time corticosteroid is not very much helpful. Rather, it damages the cartilage also. So a lot of controversies are there with osteoarthritis. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। এখন আমি লাস্ট প্যানেল ডিসকাশন শুনে তারপর আমি ট্রিবিউট সেশনে চলে যাব। ডক্টর শাহজাদা সেলিম, আপনি যেহেতু মানে বাংলাদেশের একজন প্রিমিয়ার এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, তো আপনার ভিউ থেকে আমি একটু শুনতে যাচ্ছি যে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সাথে আপনি কিছু বলবেন কিনা। থ্যাংক ইউ। অস্টিওআর্থ্রাইটিস আসলে কোন ডিসিপ্লিনের মধ্যে একদমই পড়ে যাবে এটা নিয়ে এখন একটু দ্বিধা করার সুযোগ আছে। বারবারই যে কথা দিয়ে স্যারও বলেছেন, মাহবুব স্যারও বলেছেন যে ওবেসিটির সাথে খুব সম্পৃক্ত, এটি যেটা আমাদের ডোমেইনের মধ্যে আছে। ডায়াবেটিসের রোগীদের কিন্তু ওভারঅল পেইনের রিস্ক বেশি, সেখানে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রিস্ক বেশি। যদি আমরা নিই যে মোস্ট কমন আর্থ্রাইটিসের কন্ডিশন বাদ দিই, অন্যান্য স্মল জয়েন্ট এবং শোল্ডার জয়েন্ট এগুলা কিন্তু ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রেও বেশি। তাহলে আজকের যে সেশনটা আমরা মাল্টিপল ডিসিপ্লিনের এক্সপার্ট জমা হয়েছি, এটি কিন্তু আসলে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টু হ্যাভ বেটার আউটকাম or possible best outcome, appropriate body weight, appropriate other drug modality use, especially good diabetes control, lipid control, and avoidance of especially unnecessary glucocorticoid systemic or intra-articular that can be very much helpful for the patient for not only for the improvement of the condition but also the protecting the joints of the patient. Whenever any glucocorticoid injection is given in the knee or any other osteoarthritic joint, it will destroy, ultimately it will destroy the joint. So for the protecting the joints, not only targeting the pain relief, we should avoid glucocorticoid intra-articular injection. So thank you sir for brilliant presentation, and I think
the participants who joined from different parts have gained their appropriate approach and knowledge to manage osteoarthritis in an appropriate way. Thank you. স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমাদের মাঝে স্যার আজকে অনেক ডিস্টিংগুইশড গেস্ট যুক্ত হয়েছেন। আমি প্রথমেই তো আমরা যেহেতু সবাই জানেন আজকে আমরা ট্রিবিউট সেশন, আমি ট্রিবিউট পার্টে আমি প্রথমে একটু প্রফেসর সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যার, আমার মনে হয় দীর্ঘদিন প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যারকে স্যার কাছ থেকে দেখেছেন। একই মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট, একই মেডিকেল কলেজে তারা চাকরি করেছেন এবং প্রফেসর সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যার দীর্ঘদিন চিটাং মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করেছেন। সো প্রফেসর সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যার, আপনি যদি প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ধন্যবাদ। আসলে প্রফেসর রিদওয়ান, স্যার আপনার ভিডিওটা কি স্যার অন করা যাবে? ভিডিও তো অন আছে না? অন আছে তো? হ্যাঁ স্যার অন আছে। প্রফেসর রিদওয়ান রহমান, আমরা একই কলেজের, মেডিকেল কলেজের, উনি আমার 3 বছরের সিনিয়র। ওনার সম্বন্ধে আলোচনা করা তো খুবই কঠিন, কারণ উনি, আমরা যেটা বলি যে আমরা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় যে মেধাবীদের মেধাবী, এবং আমাদের সমস্ত প্রফেসররা যে কয়েকজন স্টুডেন্টের নাম বলতেন, রিদওয়ান ভাই তার মধ্যে অন্যতম। খুবই ট্যালেন্ট একজন মানুষ, যার ব্যাপারে আমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ জানি, এরপর বাংলাদেশের মধ্যে মেডিসিনের মধ্যে যদি কাউকে কেন্দ্রে রাখতে হয় তাহলে প্রফেসর রিদওয়ান রহমান ভাইকে রাখা ছাড়া ওনাকে রাখতেই হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে উনি খুব অল্প বয়সে, আমি গত ফ্রাইডেতে একটা চিটাং মেডিকেল অনুষ্ঠান ছিল শিক্ষকদের ফেয়ারওয়েলে, সেখানে আমার পাশে উনি বসেছিলেন। যে মানুষটা এভাবে চলে যাবেন কেউ ভাবতেও পারেনি। উনি খুব সিম্পল ওয়েতে আসলে যে কোনো জিনিসকে হ্যান্ডেল করতো, খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিত, এবং ওনার যে ধরনের চিন্তা ছিল, চিন্তার বাইরেও যে চিন্তা, সেটা প্রফেসর রিদওয়ান রহমান থেকে আমি গেছি। আর ওনার চলে যাওয়াটা আমাদের পুরো জাতির জন্য একটা, মানে আমাদের জন্য একটা, আমাদের লস। আমি আশা করব ওনার যারা অনুসারী মেডিসিনের, তারা রিদওয়ান ভাইয়ের এই স্মৃতিকে ধরে রাখবেন, তার নলেজকে ধরে রাখবেন, তার নলেজটাকে বিডি ফিজিশিয়ান উনি যেভাবে শুরু করেছেন যে ডিসেমিনেট করে এই ব্যাপারগুলো ধারাবাহিকভাবে চলবে। আমি সবার পক্ষ থেকে আমি ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি, উনি যাতে ভেস্তে যান এবং ওনার সন্তানগুলি যাতে ভালো থাকে, এবং বিডি ফিজিশিয়ানের প্রতি ওনার যে অবদান সেটা চিরস্থায়ী হবে। এই আমার কথা। ওনার সম্বন্ধে আর এর চেয়ে বেশি বলার মতো আমার যোগ্যতা নাই, দক্ষতা নাই। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। এখন প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার অত্যন্ত কাছের এবং একই মেডিকেল কলেজের, আমাদের সবার পরিচিত, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আসলে রিদওয়ান স্যার যখনই সিলেটে কোনো প্রোগ্রাম করতে যেতেন, মানে একজন মানুষের কথা আমাকে আগেই বলে রাখতেন, উনি হচ্ছেন প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস ডিজিজ প্রেসিডেন্ট। রিদওয়ান স্যারের সাথে মনে হয় তার হাজারো স্মৃতি। তো প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার, আপনি যদি থাকেন, আপনি যদি স্যার কিছু বলেন। ধন্যবাদ এহসান। আসলে একটা হৃদয় বিদারক যে ঘটনাটি ঘটে গেল, এটা আসলে চিন্তা করার বাইরে। রেদওয়ান ছিল আমাদের একবার জুনিয়র, আমাদের চিটাং মেডিকেল কলেজের শেষ স্টুডেন্ট, এবং আনফরচুনেটলি ওই ব্যাচেরই ডাক্তার, ওখানে আরেকজন আমাদের প্রফেসর ছিলেন, সেও তো কিছুদিন আগে মারা গেলেন। এখানে আনফরচুনেটলি যে আমরা ডক্টর হয়েও আসলে প্রপার ইন্টারভেনশনটা টাইমলি হয়তো করা যায়নি। এই সিলেটে গত 2 সপ্তাহ আগে এখানে রিউমাটোলজি সোসাইটির একটা কনফারেন্স ছিল। এখানে প্রফেসর আবু শাহিন স্টেজে কিন্তু তার হার্ট অ্যাটাক হয়, এবং ইনস্ট্যান্টলি তাকে এখানে মাউন্ট এভারেস্ট হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রাইমারি পিসিআই করা হয়, এবং সাথে তার টেম্পোরারি পেসিং করা হয়। কিন্তু আনফরচুনেটলি রেদওয়ানের প্রবলেমটা বোধহয় রাতেই হয়েছিল যতটুকু আমি শুনতে পাই, কিন্তু আনফরচুনেটলি হয়তো সেভাবে অ্যাড্রেস করা হয়নি। তার সাথে কে ছিল তাও জানি না, এবং সকালবেলাতে সে ব্রড ডেড যখন ল্যাবেডি নিয়ে আসে। এটা খুব আনফরচুনেট যে আমরা আসলে ঠিক প্রপারলি সেভাবে টাইমলি ইন্টারভেনশনটা হয়নি। এবং এখানে এই প্রসঙ্গে যে আমাদের আরেকটা স্মৃতি আমার খুব মনে পড়ে, এহসান তো বোধহয় ছিল যে বগালীকে আমরা যখন একবার ট্যুর প্রোগ্রামে রেদওয়ান সহ গিয়েছিলাম, যে ওখানে রিটায়ার্ড প্রফেসর সার্জারি শিবলি, সেই বগালীকের পাশেই কিন্তু তার
তখন হার্ট অ্যাটাক হয় এবং সেখানে তার অলরেডি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ছিল। এবং পরে কিন্তু এখানে মুমিনুজ্জামান সহ ওনারা সেই হেলিকপ্টারে করে এসে ইউনাইটেডে এসে প্রাইমারি পিসিএ করার পরে আবার মুমিনুজ্জামান সাহেব আমাদের সাথে আবার পার্কে বিসে কিন্তু সেখানে অ্যাটেন্ড করে এবং সে এখনো ভালো আছে। তো এই যে মৃত্যুগুলো আসলে এটা খুব আনফরচুনেট। রেদওয়ান সম্পর্কে বলতে হলে সে শুধু কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তার ছিল, বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রাম সে কিন্তু অর্গানাইজ করতো এবং এখানে তো এসানও এটার সাথে জড়িত ছিল প্রথম দিকে। এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রিমোট এরিয়াতে তার যে পদচারণা এবং একটা ট্যুর প্রোগ্রাম করলে যে সবাইকে নিয়ে এবং এত সুন্দর অর্গানাইজ করতে পারতো যে সবাই হ্যাপি থাকতো তার উপরে। এবং শুধু আমাদের স্পেশালিটিতে না, ডিফারেন্ট সব স্পেশালিটির লোকজন প্লাস ইভেন নন মেডিকেল পার্সনরাও কিন্তু রেদওয়ানের ট্যুর প্রোগ্রামে আকৃষ্ট ছিল এবং সেখানে যেত। তো এটা একটা তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির ভিতরে। এবং বাংলাদেশের রিসার্চের ব্যাপারে সে কিন্তু পায়োনিয়ার ছিল। সেই চিটাগাং এ প্রথম পোস্টিং ছিল চিটাগাং হিল ট্র্যাক্সে। সেই ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে কালাজ্বরের থেকে শুরু করে ডেঙ্গি থেকে শুরু করে ইভেন ডিফারেন্ট গাইডলাইন তৈরি করতেও কিন্তু রেদওয়ানের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। এবং সে বিসিপিএস এর কাউন্সিলর ছিল, বিসিপিএস এর রানিং কাউন্সিলর ছিল এবং এখানে বিসিপিএস এর যে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি গুলোকেও সে কিন্তু একটা আপগ্রেড স্টেজে নিয়ে এসেছিল আর কি। তো এখানে আসলে আমাদের মানে তার সম্বন্ধে বলতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়। একটা সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সে প্রত্যেকটা টপিককে খুব সহজভাবে কিন্তু সে এক্সপ্রেস করতো। ইভেন এই বিডি ফিজিশিয়ানের যে প্রোগ্রাম গুলো, ইভেন কোনো স্লাইড ইউজ না করেও সে কিন্তু খুব সহজভাবে ডিফিকাল্ট টপিক গুলোকে খুব সুন্দরভাবে সেখানে সে বলতো এবং এটা সবাইকে মোটামুটি ভাবে সবাই সেটাকে খুব ইজিলি ক্যাচ করতে পারতো। এটা ছিল তার একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটি। যাক, আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার যাতে এই শোকটা কাটিয়ে উঠতে পারে এই জন্য আমরা দোয়া করি যে আল্লাহ তাকে বেস্ট নসিব করুক এবং হাইয়েস্ট প্লেস ইন দ্য জান্নাতে সে পাক, এই আশাটুকু করি। এবং একটা অপূরণীয় একটা ক্ষতি ডেফিনেটলি হয়েছে। ইভেন সে লাস্ট তার যে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজে যে তার পোস্টিং ছিল সেটাও কিন্তু তার ছিল এই বিশেষভাবে এই মেডিকেল এডুকেশন রিসার্চ এটার উপরে। এটা একটা ডিফারেন্ট একটা পোস্ট, এরকম পোস্ট তো সাধারণত থাকে না। ইউনিভার্সাল মেডিকেলে যেখানে ছিল সেটা ছিল প্রফেসর অফ তোমার রিসার্চ এন্ড আদার্স, এগুলো নিয়ে কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটি ছিল। তো আমরা তার জন্য সর্বোত্তমভাবে দোয়া করি, আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ স্যার। আসলে রিদওয়ান স্যারের শুধু একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিসটাই মানে আসলে বাংলাদেশে মানে মানে রিদওয়ান স্যারের প্রয়াণের পরে মানে হাজার হাজার চিকিৎসকের আমি আসলে স্যার যেই মানে আহাজারি দেখেছি, সোজা কথা বলতে যেটা আহাজারি, মানে তার যে মানে হাজার হাজার চিকিৎসকের যে ভালোবাসা, রেসপেক্ট, এটা শুধু যে একজন টিচার হিসেবে অ্যাচিভ করেছেন তা না, ওনার যেই মানে দেশের জন্য ওনার যে কন্ট্রিবিউশন এবং এই কোভিড এর সময় থেকে শুরু করে ডেঙ্গির সময় ওনার যে লেখা এবং উনি যে প্রতিটা জিনিস সত্য কথা উনি যেভাবে তুলে ধরতে পারতেন, প্রতিটা ফ্যাক্টস উনি যেভাবে তুলে ধরতে পারতেন, এটাও কিন্তু স্যার রিদওয়ানুর রহমান স্যার একটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যেটা কিন্তু স্যার সবাই পারতেন না। অনেকেই দেখতেন যে এই জিনিসটা ঠিক না, কিন্তু সবাই কিন্তু এটা বলতেন না। কিন্তু রিদওয়ান স্যার সবসময় এগুলো বলতে পারতেন। রিদওয়ান স্যার সবসময় সত্য কথা বলতে পারতেন, বা মেডিকেল এডুকেশন রিফর্ম নিয়ে উনি যেসব কথাবার্তা বলতেন বা আমাদের মেডিকেল এডুকেশন আপডেটস নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলতেন, প্রতিটা জিনিস স্যার ইউনিক ছিল এবং সবকিছু মিলেই স্যার আসলে রিদওয়ান স্যার অনন্য উচ্চতায় চলে গিয়েছিলেন। তো আজকের যে প্রেজেন্টার উনি কিন্তু আসলে রিদওয়ান স্যারের ব্যাচমেট। তো আমি একটু প্রফেসর বীরেন্দ্রনাথের স্যারের কাছে একটু তার মেডিকেল কলেজ লাইফের যদি কিছু স্মৃতি স্যার একটু তুলে ধরেন। হ্যালো। হ্যাঁ বীরেন্দ্রনাথ স্যার, শুনছি স্যার আমি। আচ্ছা, ঠিক আছে। রিদওয়ান সম্পর্কে বলতে গেলে তো সেই 82 সাল থেকে, তার মানে হচ্ছে 41 বছর আগে থেকে বলতে হয়। এই অল্প কয়েকদিন আগ পর্যন্ত তার সাথে ছিলাম। যাই হোক, সে যখন
ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, লেখাপড়া কিছু করতো না, কিন্তু সে কোনোদিন বই টাচ করতো না, শুধুমাত্র স্যারদের লেকচার ক্লাসগুলো ঠিক মতো অ্যাটেন্ড করতো। আর রাত্রেবেলায় যখন এসে ঘুমাতো, এটা রিদওয়ানের কাছ থেকেই শোনা। সিরাজ ছিল আমাদের ক্লাসমেট, ওই ব্যাচমেটই। সিরাজ একটু মোটা ছোটা, সিরাজকে মোটা লোক বলে ডাকতো, আর আমাকে ভূত বলে ডাকতো। আর কেউ ভূত বলে ডাকবে না আমাকে। যাই হোক, সে রুমে ফিরে বলতো, মোটা লোক আমাদের কিছু পড়ায় দিও, না হলে তো পাসই করতে পারবো না। আর মজার ব্যাপার হলো, হি স্টুড সেকেন্ড ইন দ্য ফাইনাল প্রফ এক্সাম, প্রায় পড়াশুনো কিছু না করেই। এবং সেই সেকেন্ড হওয়ার সুবাদে সে পিজিতে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পেল সেই 82-83 সালে। তখনই রিদওয়ানের সাথে আমার পরিচয় এবং অ্যাসোসিয়েশন। তারপর পার্ট 1 এর দিকে যখন আসলাম, পার্ট 2 তে পাশ করার পর ওর খাগড়াছড়ি পোস্টিং হলো। খাগড়াছড়িতে কি করা যায়, ওখানে তো প্র্যাকটিস নেই, কিছুই নেই। তো ওখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখে he started researching on malaria and he did many works on it. এখন একটা সেমিনারে, যেখানে ডিজি ছিলেন, সেক্রেটারি ছিলেন ম্যালেরিয়ার ওপর, সেখানে রিদওয়ান একটা প্রেজেন্ট করছে। তো প্রেজেন্ট করার পর সে বলতেছে কি যে আমি আমার নিজস্ব রিসোর্স থেকে যতটুকু পারছি এটা করছি, আমি কিছু হেল্প চাই। তখন ওখানে যে WHO রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল, সে তখন সেক্রেটারিকে ডেকে বলছে যে আমরা তোমাকে টাকা দিই, সে টাকা একে দাও না কেন? এই সেক্রেটারি তখনই ওকে বলছে যে ঠিক আছে, তুমি আমার সাথে দেখা করো। এবং সেখান থেকেই তার শুরু। তারপর কক্সবাজার, তারপর চিটাগাং মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, এবং ফাইনালি সোহরাওয়ার্দী। যাই হোক, সেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ঘোরা, ওই অন্যত কি, ওই যে ইসমাইল ভাই, পাটোয়ারি ভাই ছিল আমার সাথে। আমরা প্রথমবার যেবার গেলাম সেই এডমন্টনে রিমোটোলজি সেমিনারে, সেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে দেশে বিদেশে হাজার জায়গায় এত বেশি স্মৃতি আমার সাথে, যেগুলো আমি বলে শেষ করতে পারবো না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, যে তার মতো নিরহংকারী, আত্মপ্রচার বিমুখ, আমি সেটা তাকে অনেকবার বলছি যে ওয়াই ডোন্ট ইউ সে সামথিং। তো বলে না, কি দরকার, লেট মি ওয়ার্ক মাই ওন, আমার কাজ আমাকে করতে দাও, কথা বলে কি হবে। সে ছিল একজন আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষ, নিরহংকারী মানুষ, তার কোনো শত্রু ছিল না, সবার সাথে সব সময় হাসি মুখে কথা বলতো। এবং আমি তাকে মানে কারোর সাথে মিসবিহেভ করতে দেখিনি in my long 41 years. So বাংলাদেশ একটা লেজেন্ড হারালো, এ লেজেন্ড ইন মেডিসিন। এবং এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়, যদি আরো কিছুদিন থাকতো তাহলে বাংলাদেশের মেডিসিনকে আরো কিছু দিতে পারতো। এবং he was working till his last breath, এই পর্যন্ত সে সব কাজগুলো করে যাচ্ছিল। আমাদের তো এখন আর কিছু বলার নেই বা করার নেই, আমরা শুধু তার আত্মার শান্তি কামনা করতে পারি, for his eternal peace of his departed soul, and that's all. Thank you very much. Now from Gynae faculty, Professor Sheikh Jinat Nasrin madam যদি কিছু বলেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম।
প্রথমত এত সুন্দর একটা ডিসকাশনের জন্য আমি আমার স্পিকারকে আমার অত্যন্ত মন থেকে শ্রদ্ধা, এবং ইয়াসিন অবশ্যই এত সুন্দর আয়োজন করেছেন বলে আপনাকে আমার সাধুবাদ। আর আজকে যে অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমরা ট্রাইবিউট করছি তার কথা আমরা শুনেছি, দুজনের কাছে এত সুন্দর করে বলেছেন তিনি। তো উনি আমি আসলে ওনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্টও নই, আমি আসলে বিসিপিএসসি যখন গিয়েছি তাকে রিসার্চ করতে দেখেছি, রিসার্চে ডুবে থাকা একটা মানুষকে দেখেছি। কি অনন্য সাধনায়, কি অসম্ভব মগ্নতায় তিনি রিসার্চ করে চলেছিলেন আপন ভুবনে, এবং তার আলোকে আমরা সকলে আলোকিত হয়েছি। আজকে যেমন আমি এখন ওয়েবিনার শুনছি, তেমনটা আমি প্রতিবার প্রফেসর রিদানুর রহমানের ওয়েবিনার শুনেছি, জানতে চেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। তো তাকে, তার আত্মার প্রতি, আমার বিদেহী আত্মার প্রতি আমার শুভ আল্লাহর কাছে অনেক প্রার্থনা। তার ছেলে ইউকেতে আছে, আমার ছেলের সাথে একসাথে নয়, তারা দুজনে দুপাশে আছেন। তারাও তার বাবার মুখ উজ্জ্বল করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানুষটিকে বেহেশতের সবচেয়ে উচ্চ জায়গায় আসীন করুন, এটুকু বলেই আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। এবার আমি আসলে আহ্বান জানাচ্ছি প্রফেসর মাহবুব মজুমদার স্যারকে ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য, কারণ রিদওয়ান স্যারের মনে হয় আসলে লাস্ট যেটা ট্যুর বা লাস্ট যেটা স্মৃতি, আমাকেও কিন্তু রিদওয়ান স্যার বলতেছিলেন, কারণ আমি প্রোগ্রামটা আসলে মানে ওই দিনের জন্য শিফট করেছি, স্যারাই আমাকে বলছে যে প্রফেসর মজুমদার এখানে আমার দাওয়াত আছে, উনি একটা বাড়ির মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি ইনোগ্রেশন বা সামথিং একটা করবেন, যাবা কিনা? আমি বললাম স্যার আমার ঢাকায় কাজ আছে, আমি তো যাবো না। সো দ্যাট ওয়াজ বলার নেই আসলে, আর বলে লাভ নেই। তো মাহবুব মজুমদার স্যারই মনে হয় লাস্ট স্যারের সঙ্গে স্মৃতি কাটিয়েছেন। সো ওভার টু ইউ স্যার। ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমার মনটা আসলে 2 দিন থেকে খুবই খারাপ, একটাই কারণ, সেটা হলো আচ্ছা পরেই বলি। উনি কিন্তু আমার 1 বছরের সিনিয়র, জাস্ট ইমিডিয়েট সিনিয়র হওয়ার পরও আমি সম্পর্কটা ছিল অনেক কাছাকাছি সম্পর্ক, কারণ ইমিডিয়েট সিনিয়র, তারপর আসতে যেতে স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই সেই সম্পর্কটা ছিল। আর ওনার কাজের পরিধি তো অনেক বিস্তৃত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, তারপরে ডেঙ্গি, এই সমস্ত নিয়ে ওনার অনেক রিসার্চ, এবং তার সাথে সাথে উনি রিসার্চে অনেক এগিয়ে ছিলেন, এবং উনি উৎসাহ দিতেন। যেহেতু আমিও ইনফেকশাস ডিজিজের ইউটিআই এবং এটা নিয়ে আমার একটু চ্যাপ্টার আছে, এবং অস্টিওপোরোসিস নিয়ে একটু কাজ করি, এবং উনি এই কথা বলেই এই সমস্ত কিছু বলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওনার ফ্রেন্ড সার্কেলের লোকও কিন্তু নিয়ে আসছিলেন আমার এখানে। এই আমার এই উপরে, ছাদের উপরে একটু বসার জায়গা আছে, একটু এখানে একটা রুম আছে, বললো যে আমরা সবাই মজা করবো, তো তোমার এখানে আসবো। আমি বললাম যে আরে আপনি আসবেন, এটা আমার কাছে অনুমতি চাইতে হবে কিনা, যে কোনো সময় আসতে পারবেন। তো এটা বলে উনি কিন্তু অ্যারেঞ্জ করে, আমি জানি যে উনি অ্যারেঞ্জ করে ফেলবেন, এবং ওনার সাথে অনেক লোকই আসবে, চিরং থেকে আসবে, ঢাকা থেকে আসবে, সবাই আসবে। তা আমাকে বললো যে কি খাবো সেটা কি তোমাকে বলতে হবে? আমি বললাম যে আমাকে খাওয়ার কথা আপনি বলতে পারবেন না, আপনার সাথে কিন্তু আমার অনেক ট্যুর, আপনার সাথে আমার পরিচয় কত বছরের, সেই 78 থেকে পরিচয়। সুতরাং এখন আর এইটা বলার দরকার নেই, কি খাবেন সেটা আমি অ্যারেঞ্জ করব, যা আমার পছন্দ হয়। ছোট ভাইকে বলছেন, আমি আপনার জন্য সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে দিলাম। তো সুতরাং ওই দিন ওনারা বিকেলে আসলেন, সোমবার বিকেলে আসলেন। সোমবার বিকেলে আসার পরে আমি সবাইকে নিয়ে আসলাম, উপরে উঠলাম। সবাই, আমার অর্কিডের একটা বাগান আছে, এমনি বাগান আছে, ছাদের উপরে উঠে সেই অনেক কথা, সেই রাত 2:30টা পর্যন্ত, একদম কোনো ঘুম টুম নাই, সবাই মিলে অনেক গল্প। সেই গল্পটা বিস্তৃত ছিল আমাদের মেডিকেল শিক্ষা থেকে শুরু করে বর্তমান দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের এই শিক্ষানীতি, সমস্ত কিছু নিয়ে। যাই হোক, সকালে উঠে আবার বললো যে আজকে কি খাওয়াবো। আমি বললাম যে দেখেন ঋতু ভাই, আপনাদের জন্য তো আমি পরোটা টরোটা করবো না, অন্য কিছু করবো না, আমি হাঁসের মাংস, দেশি হাঁসের মাংস আর রুটি খান আজকে। তারপরে দুপুরে আবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলো। এরপরে দাঁড়িয়ে আমি অনেকগুলো ছবি দিয়েছি কিন্তু আমার পোস্টে। সবাই বললো যে রিদওয়ান ভাই প্রথম আলোচনা, মানে সবাই একদম শেষ চলে যাবে, এরপরে বললো যে না, আমরা 5 মিনিট একটু কথা বলি, সবাই আবার কখন দেখা হবে। আমি বললাম দেখা হবে শীঘ্রই। তারপরে প্রোগ্রাম করলো যে 31শে ডিসেম্বর আমার একটা জায়গা আছে, ওখানে সবাই আবার মিলিত হবে। আমি বললাম যে কোনো সমস্যা নাই, আমি অ্যারেঞ্জ করে দিব, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। তারপর আমাকে বললো যে দেখো,
তোমার তো অনেকগুলো মরিচের গাছ ভিয়েতনাম থেকে আনছো, তুমি আমাকে মরিচের গাছ দাও, তুমি গতবারও কিন্তু আমাকে মরিচ দাও নাই। আমি বললাম যে না না, এবার মরিচ আমি গাছ দিব, আপনি দুইটা নিয়ে যান। দুইটা মরিচের গাছ আমি তুলে দিলাম। আমার এত খারাপ লাগতেছে যে আমি দুইটা মরিচের গাছ তুলে দিয়েছি, উনি মরিচ খুব পছন্দ করতো। উনি মরিচ পছন্দ করতে বলে আমি কিন্তু ওই যে যেটা কামরাঙা মরিচ বলি, অথবা আমরা যেটা ইয়া মরিচ খুব ঝাল যে মরিচটা হয়, ওটাও কিন্তু আনেছিলাম ওনার জন্য। মজা করে খাইছেন। ওইটা ওনাকে দিলাম, তারপরে বললাম যে না, আমার যখন মরিচ লাল হবে তখন আপনার জন্য আমি পাঠিয়ে দিব। তো বিকালে 4:30টায় চলে গেলেন। তারপরে সন্ধ্যার সময় খুব সম্ভবত আমাকে টেলিফোন করার কথা, কিন্তু ওনার শরীর খারাপ লাগতেছে বলে কিন্তু উনি যা বলছে যে আমার শরীরটা অত ভালো লাগতেছে না, ঘুমায় যায়। সিরাজ ভাই সাথে ছিল। আমিও আর রাতে আর ইয়ে করি নাই যে খুব এত টায়ার্ড হয়ে ঘুমায় গেছে, ইয়ে হয়নি। কিন্তু সকালে উঠেই যে সংবাদটা দেখলাম সেটা কিন্তু মানে কি বলবো যে এইটা প্রকাশ করার মতো না। আমি এই 2টা দিন আমি আসলে ঠিক মতো মেন্টালি সাউন্ড না। এত এত খারাপ লাগতেছে আমার এটা নিয়ে। এবং আমি তারপর যেটা বলতে চাই সেটা হলো, বাংলাদেশ কিন্তু ভালো একজন রিসার্চারকে হারালো কিন্তু। উনি যদি আরো, যদি আল্লাহ যদি হায়াত দিতেন, তাহলে আমাদের দেশের রিসার্চটাকে আরো একটু এগিয়ে নিতে পারতেন। আরেকটা কথা হলো, উনি এডুকেশন রিফর্মের ব্যাপারে কিন্তু অনেক কাজ করেছেন। উনি একজন ভালো টিচার ছিলেন, এইগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। কিন্তু ওনার জন্য কিন্তু ছাত্ররা কাঁদবে, কিন্তু ওনার জন্য মানুষ একটা অভাব ফিল করবে। আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা ট্রেনি ছিল, এই অভাবটা ফিল করবে। এই জন্যই আমি আমার পোস্টে লিখেছিলাম যে আমাদের দেশে এত গুণী একটা মানুষের জন্য আমরা কিন্তু অত বেশি কাঁদিনি, কিন্তু এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। এই যে আমরা কাঁদিনি, আমরা এটা প্রকাশও করিনি। সুতরাং এইটা একটা বিষয়। আর সবশেষে আমি বলতে চাই যে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আল্লাহ যাতে উনি মাফ করেন। যাওয়ার আগে কিন্তু লিফটে নামতে নামতে আমাকে বলছিলেন যে আমি তো, তুমি আমার কথা বলতেছিল যে আমরা তো পাইছি অনেক কিছু ইন্টারন্যাশনালি, আমরা বাইরে গিয়ে আমাদের কথা বলেছি, দেশে কথা বলি, রিসার্চ আছে, সবকিছু আছে, আর কি পাওয়ার আছে? এরপরে ওয়েট করতে হবে মৃত্যুর জন্য। আমরা যেহেতু মুসলমান, সেহেতু হয়তো আল্লাহ যাই কিছু করেন শাস্তি টাস্তি দিয়ে হলো বেহেশতে নিবেন। আমি মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যাতে সমস্ত কিছু মাফ করে দিয়ে ওনাকে বেহেশতে যাতে নেন। মুসলমান হিসাবে এটা আমার কামনা থাকবে। আর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার একটা কথা থাকবে যে আল্লাহ যাতে ওনাদের এই শোকটা ভোলার জন্য যাতে শক্তি দান করেন, এবং ওনারাও যাতে ভালো থাকেন। আর আমরা যারা আছি, আমরা ওনার স্মৃতিটাকে এইভাবে ধরে রাখবো যে ওনার যে শিক্ষাটা ছিল, ওনার যে রিসার্চ ছিল, আমরা যাতে ভালো করে আঁকড়ে ধরি। কারণ বাংলাদেশে কিন্তু মেডিকেল রিসার্চ ভালো করে হচ্ছে না। যে পথ উনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এই পথটা যাতে আমরা সবাই ধরে রাখি এবং আমরা যাতে সেই পথে চলি। এটা চললে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ট্রিবিউট দেওয়া হবে ওনার প্রতি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার কথাগুলো শোনার জন্য। সবাইকে সবাই ভালো ধন্যবাদ থাকবেন। স্যার। আমরা সেশনের শেষের দিকে যদি স্যার স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি কেউ ডাইরেক্ট কিছু বলতে চান, আপনারা হ্যান্ড রেজ করলে, কারণ সবাই এতক্ষণ যারা বলেছেন তার কলিগস, তার ফ্রেন্ডস, সিনিয়র জুনিয়র, যে ডিরেক্ট স্টুডেন্ট যদি কেউ কোনো কমেন্ট করতে চান হ্যান্ড রেজ করলে আমি অ্যালাউ করতে চাই। তার স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি কেউ আর কোনো মানে কমেন্ট করতে চান। একজন হাত তুলে রেখেছেন, আপনি কি কোনো কোশ্চেন না করে যদি স্যারের ব্যাপারে, আমি আপনাকে অ্যালাউ করছি, আপনি যদি স্যারের ব্যাপারে কিছু বলতে চান তাহলে বলতে পারেন। আর তো আমরা সেশনের একদম শেষে, তো লাস্টে স্যার যে মরিচ খাওয়ার কথা বলতেছিলেন, আমাদের লাস্ট সেশন স্যার যেটাতে প্রেজেন্ট করলেন প্রেসক্রিপশন রাইটিং, ওইটাতে স্যার এটা লাস্ট প্রেজেন্টেশন ছিল এবং আমার শোনা দ্য বেস্ট প্রেজেন্টেশন। ওইটাতে প্রফেসর হারুনুর রশিদ স্যার এসেছিলেন, নেফ্রোলজির, আপনারা সবাই জানেন। তো নেফ্রোলজির হারুন স্যার যখন আসেন, দেখলাম রিদওয়ান স্যার মানে হারুন স্যারকে দেখে স্পিচ দেওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, পরে হারুন স্যারকে পাশে এনে বসালেন এবং তখন বলতেছিলেন উনি হারুন স্যারের সাথে 1 বছর কাজ করছেন। স্যার ডিড লটস অফ peritoneal dialysis in his life, lots of, and also he was associated with lots of hemodialysis. তো এখন আসলে সব চোখেই ভাসতেছে, এগুলো আর কিছু বলার নেই। তো আপনি একজন হ্যান্ড রেজ করেছেন, আপনি পরিচয় দিয়ে যদি কিছু বলতে চান বলতে পারেন না, কারণ আমি আসলে শুধু তো স্যারদের মুখে শুনলাম, স্টুডেন্টদের মুখে শুনলেও খারাপ লাগবে না, প্লিজ। আপনি ড্রিম নামে আছেন, আপনি কিছু বলবেন? আর ডাক্তার তাসলিমা সোনিয়া,
ওকে, তাহলে আমরা আমাদের সেশনের একদম শেষ প্রান্তে। তো আমাদের আরেকজন অ্যাডমিন, আমি জাস্ট একটু দেখে নিই আমাদের স্যারদের মাঝে আর কেউ জয়েন করেছেন কিনা, কারণ অনেকে আসলে প্যানেলে থাকেন। সাজাদ সেলিম স্যার, আপনি কি কোনো আর কোনো কমেন্ট করবেন? থ্যাংক ইউ। আসলে স্যাররা তো অনেক দিন রিদওয়ান স্যারের সাথে ছিলেন, আমি কিন্তু সেই হিসেবে অনেক কম সময় ছিলাম। কিন্তু আমি একটা জিনিস এখানে খুব স্পষ্ট করে বলি যে স্যারেরা কিন্তু, ম্যাডাম আছেন, সবাই শিক্ষক, অনেকেই শিক্ষাদান করেন, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষক বাংলাদেশে ছিলেন, আছেন, যারা তাদের ছাত্রদের, কলিগদের, জুনিয়রদের জীবন পাল্টে দেন। আমি যদি আমার নিজের জীবনের কথাই বলি, যে আমি এখন যেটুকু রিসার্চে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, অ্যাপ্রোচ টু এভরি পেশেন্ট, অ্যাপ্রোচ টু স্টুডেন্ট, ইভেন অ্যাপ্রোচ টু মেডিকেল রিসার্চ, সবকিছুই কিন্তু রিদওয়ান স্যারের সাথে শেখা। এবং আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে, বিএসসি মধ্যে যারা এমডি স্টুডেন্ট থাকে, তাদেরকে বলি যে আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি রিদওয়ান স্যারের কাছে, যদি আমি ওভাবে ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে দীর্ঘদিন, এবং তার পরবর্তী আগে এবং পরে জুনিয়র লার্নার টু লার্ন রিসার্চ শিখেছি। এটা কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এখন তো আর কারো সে সুযোগ থাকলো না। এবং আমার মনে হয় ওনার সমসাময়িক এবং স্যারের যারা সিনিয়র ছিলেন, তারাও কিন্তু খুব ভালোবাসতেন রিদওয়ান স্যারের কাছ থেকে শিখতে। এটা আমার মনে হয় বাংলাদেশের কোনো এই শুধু মেডিসিন নয়, মানে মেডিকেল সায়েন্সের কেউ এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাহলে এই এই ক্ষেত্রে বাকিরা যদি আরো কিছু দায়িত্ব নেন, তাহলে খুব ভালো হবে। কারণ খুব শুনলেও ভালো, শোনা না গেলেও মাহবুব স্যার খুব ভালোভাবে বলেছেন যে মেডিকেল রিসার্চের অবস্থা খুব ভালো নয়, অন্য দেশের তুলনায় খুব খারাপ অবস্থায় আছে। তো রিজওয়ান স্যার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে এগিয়েছেন, সফল হয়েছেন। আমরা আমাদের এই সকলেই চরম সুখ সন্তপ্ত, স্যারের পরিবার তো বটেই। তো আমরা যা শিখেছি এই সুখটাকে সেখানে কাজে লাগিয়ে আমাদের যা যা দায়িত্ব, মেডিকেল রিসার্চ এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিকেল প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের মধ্যে পেশেন্ট দেখা শুরু করে সবই আসবে এখানে। এবং টিচার, বেস্ট টিচার, এবং যে স্টুডেন্ট একদিন দুদিন স্যারের কন্ট্যাক্টে আসতে পেরেছে, সেও কিন্তু এখন ভাবছে যে আমি জীবনে কিছু শিখেছি এবং আরো শিখতে পারলে ভালো হতো। তো সেটা যদি আমরা আমরা যারা কিছু কিছু শিখেছি দাবি করি, সেগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে পারি, তাহলে সবচেয়ে লাভ হবে। আরেকটা জিনিস অনেকেই বলেছেন, আমি খুব এটাও স্পষ্ট করে বলি যে পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট বাংলাদেশে সবকিছুকেই প্রভাবিত করে, কিন্তু স্যারকে কিন্তু করেনি, না করে স্যারের মেধাটাই অন্য কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তো এরকম মেধাবী হতে, সাহসী মেধাবী হওয়াটা দরকার। কিন্তু নিরহংকারী, উচ্চভাষী ছিলেন না, কখনো কোনো চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন, দুর্ব্যবহার করেছেন, কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু নিজের মেধার বলিষ্ঠতা কিন্তু সবসময় প্রকাশ করেছেন। এবং আমি আরেকটার যদিও খুব বেশি সময় নেব না, খাজা নাজিমুদ্দিন স্যারের এইচএমও ছিলেন রিদওয়ান স্যার, অনারারি। কিন্তু একটা প্রোগ্রামে গিয়ে দেখি, আমি তখন রিদওয়ান স্যার কার্ডিওলজির একটা প্রোগ্রাম ছিল, খাজা নাজিমুদ্দিন স্যার শুরুতেই বক্তৃতা শেষে বললেন যে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্পিকার রিদওয়ান। তো এটা কিন্তু আমি একটা রেফারেন্স দিলাম, কিন্তু অনেকের জীবনে কিন্তু আসলে চাই টপিক যাই হোক, ঘটনাটা এরকম হয়েছে। তাহলে সেগুলো আমরা মেডিকেল প্রফেশনালদের এটাও একটা দুর্বলতা, আমরা অনেক কিছু জানি, হয়তো প্রকাশ করতে গিয়ে সেভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। এবং এটি আর্টিকেল রাইট আপ, প্রোটোকল রাইট আপ থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন, সেটা অন্য দেশের সাথে কম্পেয়ার করলে আমরা খুব দুর্বল অবস্থায় পড়ে যাচ্ছি। সে সুযোগটাও আমরা যারা শিখেছি, শিখতে চেষ্টা করেছি, কিছু সুযোগ পেয়েছি, সেটাও কিন্তু আমরা বাকিরা হারালাম। তাহলে এইগুলো হারিয়ে ফেলার পরে বাকিরা যদি কিছু কিছু করে কন্ট্রিবিউট করতে থাকেন, যার যার যেখানে যেখানে আছেন, তাহলে আমার মনে হয় ছাড়ের প্রতি আমাদের সেই ঋণ শোধের একটা সুযোগ তৈরি হবে। আর আসলে সবাই খুব সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন, আমিও মনে হয় আরো বেশি কিছু না বলি, কারণ বলে শেষ করার আসলে সুযোগ নেই। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আসলে আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস থেকে আমরা যেটা বলি, আমাদের অলরেডি স্যারের 9টা ভিডিও আছে ইউটিউবে, আরো 4টা ভিডিও আমার কাছে আছে, 2টা কেস ডিসকাশন। আর স্যার একটা অসাধারণ সেশন করছিলেন যে মেডিকেল এডুকেশন রিফর্মের উপরে।
ওটাতে প্রফেসর টি চৌধুরী স্যার, প্রফেসর দিন মোহাম্মদ স্যার থেকে শুরু করে জলিল স্যার ওটাতে মডারেটর ছিলেন। ওইটার স্পিচটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। মোটামুটি 14 থেকে 15টা ভিডিও আমাদের আশা করি স্যারের আমাদের ইউটিউবে আর্কাইভ করা থাকবে। সো এটা আপনারা যখনই চান দেখতে পারবেন। এবং নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা চাবো যে আপনাদের অনেকে যারা টিচার আছেন তাদের মেডিকেল স্টুডেন্ট বা তাদের স্টুডেন্টদের যদি গ্রুপে অ্যাড করেন, কারণ আপনারা যারা রিদওয়ান স্যারের কাছ থেকে পেয়েছেন তো তারা লাকি। নেক্সট জেনারেশন হয়তো এই ভিডিওগুলোর মাঝে রিদওয়ান স্যারকে পাবে। স্যারের লেকচার যেগুলো ছিল, লেকচার গুলাও আমরা চেষ্টা করবো এটাকে কম্পাইল করে হয়তো বুকলেট আকারে যদি প্রকাশ করতে পারি তাহলে একটা স্যার কারণ স্যার কিন্তু আমি কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করছি স্যার কিন্তু বই লেখাইতে। স্যার কিন্তু আমাকে সবসময় বলতো যে আমি ইনফরমেশন হান্টার, আমার কাজ হচ্ছে ইনফরমেশন কালেক্ট করা, ছড়াই দেওয়া, বই লেখা আমার কাজ না। তুমি নাজমুল ভাইকে ধরো, নাতিক ভাইকে ধরো, বইয়ের কাজ আমি করবো, আমি বই লিখবো না। তারপর স্যারের লেকচার গুলাকে আমরা ওইটাকে কম্পাইল করে চেষ্টা করবো পাবলিকেশন করতে। স্যারের অন্তত 14-15টা ভিডিও আমাদের ইউটিউবে আর্কাইভে থাকবে। আপনারা যারা স্যারকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, আপনারা হয়তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলে ভিডিওগুলো পাবেন। আর আপনাদের যারা জুনিয়র আছে, স্টুডেন্টস আছে, চেষ্টা করবেন তারা যদি এই গ্রুপে অ্যাড হয় তাহলে হয়তো তারাও স্যারের ভিডিওগুলো দেখবে। তো এটি আমাদের কন্ট্রিবিউশন। আমি সেশনটা আজকে শেষ করার জন্য আমাদের আমি আমি একটু একটা জিনিস বলে রাখি এখানে। আপনি আমাকে 2 বা 3 বার ফোন করেছিলেন যে একটা লেখা রেডি করতে। আমি আজকেও চেষ্টা করছি, আসলে এটা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি আর একটু শান্ত হলে একটু লেখার চেষ্টা করব। তো এখানে এই বিডি ফিজিশিয়ান থেকে কিভাবে একটা ছাড়ের কিছু করা যায়, এটা পরে হয়তো ভাবা যাবে, অন্য স্যারেরা সিনিয়র স্যারেরা মতামত দিতে পারবেন। সেটা কিন্তু আমরা একটা স্টেপ হিসাবে নিতে পারি, পরে দেখা যাবে। আপনি এটা থ্যাংক যোগাযোগ ইউ করে স্যার। বাকিদের সাথে। আমি আমাদের আজকে সেশনটা শেষ করবেন প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার। হ্যাঁ, তার আগে আমি একটু প্রফেসর ফখরুদ্দিন সিদ্দিকী স্যার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। প্রথমটা ওনার পার্সোনাল ইস্যু, এটা আমি বলবো না। উনি একটা যে ভালো লিখেছেন যে জানা যায় প্রথা অনুযায়ী কে যেন বলছিলেন ওনার কাছে কেউ যদি পাওনা থাকেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠি। পাশে দাঁড়ানো আজিজ বলল, কি বলছিস? আমি কান্না চেপে রেখে বলি, আমার বন্ধু রিদওয়ানের কোনো পাওনাদার নেই, ও সবার কাছে পায়। আমরা সবাই ওর কাছ থেকে কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু নিয়েছি। তারপর লিখেছেন, বন্ধু তোকে হারানোর কষ্ট কতদিন বয়ে বেড়াবো জানি না। আসলে মানে স্যার এত দিয়েছেন সারা দেশকে, তার কলিগসদেরকে, যেমন ডাক্তার সাজাদা সেলিম যেভাবে বলছিলেন, তার ফ্রেন্ডসদেরকে, আমাদেরকে, বিডি ফিজিশিয়ানসকে, দেশকে, আসলে এই ঋণ কখনোই শোধ করবার নয়। আমরা আমাদের পজিশন থেকে যতটুকু পারি চেষ্টা করব। সো ওভার টু প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার টু কনক্লুড দ্য সেশন। থ্যাংক ইউ ডক্টর এহসান। প্রথমে আমি টপিকটি সম্বন্ধে একটু বলতে চাচ্ছি যে ডক্টর বীরেন্দ্র খুব সুন্দরভাবে আজকে যে একটা মেইন বার্নিং ইস্যু, বিশেষভাবে আমাদের এখানে মাস্কুলোস্কেলেটাল যে সার্ভে হয়ে গেল কপকোর্ট স্টাডি সোসাইটির মাধ্যমে, সেখানে দেখা গিয়েছে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট প্রিভিলেন্ট ডিজিজ অ্যামং দ্য মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিসঅর্ডার, এবং এর ভিতরে নি অস্টিওআর্থ্রাইটিস হচ্ছে টপ অফ দ্য লিস্ট। এবং এই ট্রিটমেন্টে নি অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু আসলে মাল্টিডিসিপ্লিন হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মিসম্যানেজড। এটা কিন্তু আমরা দেখে আসছি যে বিশেষভাবে যে কথাগুলো এখানে চলে আসছে যে ইন্ট্রাআর্টিকুলার স্টেরয়েড থেকে শুরু করে গ্লুকোসামাইন কনভার্টেন সালফেট থেকে শুরু করে এবং NSAIDs and other drugs, এইগুলো কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি মিসইউজ হচ্ছে। সেই জন্য প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের এখানে করা উচিত, যেটা বীরেন্দ্র কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলেছে, যে প্রপার মানে ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য পেশেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এটার জন্য একটা এজিং প্রসেসের সাথে সাথে যে সমস্ত পেশেন্ট গুলো ওভারওয়েট এবং ওবেসিটি আছে তাদের একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করছে, এবং এই ওয়েটটা কিন্তু ট্রান্সমিট হচ্ছে নি জয়েন্ট দিয়ে। তাহলে এখানে ওয়েট রিডাকশন হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবং এর সাথে সাথে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে সেটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি। এবং এখানে এই ফিজিওথেরাপি একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল এখানে প্লে করতেছে। সেখানে নি স্ট্রেন্থিং এক্সারসাইজ, যেগুলো ডক্টর বীরেন দেখিয়েছেন, যে সব ধরনের এক্সারসাইজ গুলো এখানে কিন্তু আমাদের শেখানো উচিত, কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকে কিন্তু আমরা সেভাবে সেটাকে কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয় না। তাছাড়া যে ড্রাগস এর ভিতরে তো যে
যে জিনিসগুলো বলা হচ্ছে এখানে তো আসলে কোনো স্পেসিফিক কোনো ড্রাগস তো নেই, তাহলে সেটা হচ্ছে যে ফিজিওথেরাপির সাথে সাথে তার সাপ্লিমেন্ট সেটা লোকাল লোকাল অ্যানাসিড এবং ক্যাপসিসিন প্লাস হচ্ছে অ্যানালজেসিক এগুলো লোকাল দেওয়ার সাথে সাথে সিম্পলি প্যারাসিটামল, ট্রামাডল এন্ড আদার ড্রাগস ক্যান বি ইউজ। কিন্তু তার ফিজিওথেরাপি এবং আদার কোমরবিডিটি যেগুলো আছে দ্যাট শুড বি অ্যাড্রেস প্রপারলি। এটা সাজাদ সেলিম বলেছেন যে এই পেশেন্ট গুলো কি শুধু তো একটা প্রবলেম নিয়ে আসে না, সাথে তার টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে, হাইপারটেনশন থাকে, ডিসলিপিডেমিয়া থাকে, আদার সিকেডি থাকে, তাহলে সেই সমস্ত কোমরবিডিটিস গুলো শুড বি অ্যাড্রেস প্রপারলি। আদারওয়াইজ শুধু অ্যানাসিড ফর দ্য লং টাইমস ইউজ করার জন্য এই কোমরবিডিটিস গুলো কিন্তু আসলে অ্যাগ্রাভেট করবে এবং পেশেন্ট কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের আমাদের জন্য ড্রাগ আমাদের জন্য সেগুলো কিন্তু তার কোয়ালিটি অফ লাইফ এবং আদার্স প্রবলেম গুলো আরো অ্যাগ্রাভেট করবে। সেই জন্য এই জিনিসগুলো আমি অ্যাড্রেস করার জন্য সবাইকে বিনীত অনুরোধ করতেছি। হৃদয়ন সম্বন্ধে আর আমাদের অনেক আলাপ হয়েছে, কিন্তু আলাপ করে আসলে শেষ করা যাবে না। এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস এন্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজের নেক্সট প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ছিল কিন্তু প্রফেসর হৃদয়নুর রহমান। এটা নেক্সট মান্থে হয়তো আমরা তার কাছে হ্যান্ড ওভার দিতাম, আনফর্চুনেটলি সেটা আর হয়ে উঠলো না। এবং মানুষ তো ভুল ত্রুটিতেই কিন্তু মানুষ তো না হলে ভুল ত্রুটি না করলে তো মানুষ হতে পারতো না, সবাই ফেরেশতা হয়ে যেত। তো এখানে ভুল ত্রুটি আমাদের থাকবেই এবং এটা নিয়ে আমাদেরকে বাস করতে হবে। তা আমি সবাইকে নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে এই যে সমস্ত ভুল ত্রুটিগুলো যেগুলো তার পার্সোনাল লাইফে যদি হয়ে থাকে আল্লাহ যেন তার ক্ষমা করে দেন এবং সবাই দোয়া নিয়ে যেন আল্লাহ তাকে মাফ করে বেহেশতে ভালো আসনে ওনাকে আসীন করুন, এই দোয়াবাদ রেখে এবং সবার জন্য শুভকামনা করে আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে। হাবিবা, ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করে দাও।